Hi viewers, welcome back to Easy English Learning. Hope you are fine and doing well. Today we are going to discuss pluralization of a noun. But before discussing today's topic, you have to remember one thing. Don't forget to subscribe our channel. Click on a bell icon to update from our upcoming new videos. Now let's move to the lesson pluralization of a noun. What does pluralization mean? Pluralization means to make a noun plural. There are some specific rules and general ways by which we can make a noun plural. Now let's move to pluralization of a noun. There are two kinds of noun, countable and non-countable noun. While countable noun has its plural form and non-countable noun doesn't have its plural form. For example, we have a noun here, pen. Pen is a countable noun. We can make it plural by adding s. And water, it is non-countable noun. Water doesn't have its plural form. No, there is a general way by adding s or es at the end of a noun to become it plural. For example, brush. Brush, it is a noun. If you want to make it plural, we will add here es. Number second, pen, it is also a noun. If you want to make it plural, we will add here just s. That is the general way by adding s or es to the end of a noun to become it plural. Now there are some rules by how we will change a noun to plural form. Rule number one, if a noun ends with these words s, ch, sh, o and x and we want to make it plural, so just add es at the end of the noun. For example, watch, it is a noun and it ends with ch. If you want to make it plural, you should add es at the end, watches. And rule number two, we have whenever a noun ends by ch and ch has the sound of k, not the sound of ch, we just add s at the end to become plural. For example, stomach, it ends with ch, but here it has the sound of k, not the sound of ch, we just add s to become plural. And rule number three, we have whenever a noun ends by y and preceded by a consonant, not a vowel, change y to I and add es to become plural. For example, baby, it ends with y, but before y there is a consonant, not a vowel. We should change y to I and add es on. Babies. And next we have whenever a noun ends by y and before y is a vowel, not a consonant, just add s at the end of a word to become it plural. For example, boy, it ends with y, but before y here is a vowel, not a consonant, just add s to become plural, boys. In rule number four, we have whenever a noun ends by f or fe, change f to v and add es. For example, wife, it ends with fe. Instead of f, we should write v and add es at the end to become it plural, wives. Now that's enough for today. Now let's move to push to translation of the lesson. درنو مینوالو نن موږ د ناون پلورالایزیشن باندې خبرې وکړلې. پلورالایزیشن وایي جمع کولو ته. موږ دوه قسمه اسم لرو چې یو کاونټیبل دی او بل نن کاونټیبل دی. دا کاونټیبل اسم خپل جمع حالت لري، نن کاونټیبل اسم جمع حالت نه لري. بیا موږ یو جنرال ویله، یو جنرال طریقه مو ویله په کومه چې موږ یو اسم جمع کولی شو. د اس یا د ای اس اضافه وه. بیا ځینې رولز موږ ویل چې په هغې کې اولنی رولز داسې و کله چې یو اسم په اس سی ایچ اس ایچ او او ایکس باندې ختم شي او موږ وغواړو چې دا جمع کړو، په آخر کې به ورسره د ای اس اضافه وکړو. فار ایگزامپل برش برشز، واچ واچز. دوهم موږ داسې وویله که چېرته یو اسم په سی ایچ باندې ختم شي او سی ایچ د کې اواز ورکړي، د خپله د سی ایچ اواز ورنکړي، نو صرف اس به ورسره اضافه کړو، لکه سټامک سټامکس. دریم موږ داسې وویله کله چې یو اسم په وای باندې ختم شي او د وای نه مخکې کانسوننټ راغلی وي، واول نه وي راغلی، نو د وای په ځای به آی ولیکو او د ای اس اضافه به ورسره وکړو، لکه
بیبي بیبیز. څلورم موږ داسې وویله کله چې یو اسم په وای ختم شوی وي او د وای نه مخکې واول راغلی وي کانسوننټ نه وي راغلی صرف د اس اضافه به وکړو لکه بوای بوایز. او څلورم موږ داسې ویله کله چې یو اسم په اف یا اف ای باندې ختم شوی وي او موږ وغواړو چې دا جمع کړو د اف په ځای به وي ولیکو د ای اس اضافه به ورسره وکړو فار ایگزامپل وایف وایفز. او زموږ د نن ورځې ویډیو که ویډیو هم خوښه شوې وي لایک شیر او کمنټ ضرور وکړئ. چینل سبسکرایب کړئ ترڅنګ یې د بیل آیکن باندې کلیک کړئ تر څو زموږ د نورو ویډیوګانو څخه برخمن شئ.